Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Hi, hello, welcome to bankersdaily.in. So, இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நடந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா நம்ம ரேஸ் யூடியூப் சேனலில் 2 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து தாண்டிட்டாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ஸோ ரெகுலராக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. வில் ப்ரொவைட் யூ குட் கண்டென்ட் லைக் திஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம த ஹிந்து எடிட்டோரியலுடைய 16th April 2019 எடிட்டோரியல் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு விதமான இது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து RBI இக்கானமி சம்மந்தப்பட்டது, செகண்ட் ஒன்று வந்து இந்தோனேஷியன் பாலிடிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ அங்கே நடந்த எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா RBI தான், உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதில் வந்து நிறைய பர்சன்டேஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ PO லெவலில் வந்து பர்சன்டேஜஸ் வச்ச மாதிரி தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். ஸோ பர்சன்டேஜஸ் வச்சா நிறைய வந்து குழப்ப முடியும், வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரீட். அதனால தான் வந்து பர்சன்டேஜஸ் வச்ச மாதிரி நிறைய பேசேஜஸ் வந்து ரீட் பண்ண கற்றுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் SBI PO ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த பேசேஜ் அப்படின்னு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஸோ இந்த பேசேஜை உங்களுக்காக ஒருத்தர் ரீட் பண்ண போகிறாங்க. அதை கேளுங்க. கேட்டு முடிச்சோன்னா 5 questions இருக்குது, அதை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். நடுவில் இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்றதையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We'll ask questions from that. So over to the voice. Today's topic of discussion in the Hindu editorial is slowing down fast, industrial growth. The downturn in industrial activity and the spike in retail inflation pose a policy challenge. Yet another indicator worryingly points to the Indian economy slowing down fast. Industrial growth was just 0.1% in February from the year earlier period, the slowest pace in 20 months. Industrial output had expanded by 6.9% in February 2018. Industrial growth as measured by the index of industrial production has been slowing down considerably in recent months, dropping to just 0.2% year on year in November. Manufacturing, which has a weight of almost 78% in the index, continues to be the biggest drag, with output contracting by 0.3% as compared with an 8.4% jump in the year earlier period. The largest contributor to the slowdown in February was the capital goods sector, which shrank by close to 9%, with the contraction widening from the preceding month's 3.4%. That the revision in this closely watched proxy for business spending plans has widened from the 3.2% contraction reported last month is striking. GDP grew by just 6.6% in the quarter ended December, the slowest pace in 6 quarters. Various institutions such as the Reserve Bank of India and the International Monetary Fund have been lowering their expectations for India's growth in the coming quarters, with other economic indicators such as the Purchasing Managers Index and high frequency data like automobile sales also signaling weakening momentum. The overall scenario, when viewed along with the slowdown in industrial output, suggests that a turnaround in economic growth is not in sight. Retail inflation, as measured by the Consumer Price Index, reached a 5-month high of 2.86% in March due to the rise in food and fuel prices. While price gains still remain below the RBI's stated inflation threshold of 4%, the trajectory is hardly bound to be reassuring. The RBI, which has cut interest rates at 2 successive policy meetings to help bolster economic growth, is likely to be tempted to opt for more rate reductions. While monetary easing could be an easy solution to the growth problem, policymakers may also need to look into structural issues behind the slowdown. The high levels of troubled debt in not just the banking sector but the wider non-banking financial companies are hurting credit markets, and unless these issues can be resolved, no amount of rate cuts would serve as an effective stimulus. To a large extent, the slowdown is due to investments in sectors that turned sour as the credit cycle tightened. In the fiscal year ended March, new investment proposals fell to a 14-year low, says the Center for Monitoring Indian Economy. Easing interest rates without reforms may only help hide investment mistakes instead of fostering a genuine economic recovery. So, இப்போ அந்த எடிட்டோரியல் செஷன் உங்களுக்காக ரீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதிலேருந்து கேட்கக்கூடிய 5 questions என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, which institutions have been lowering their expectations for India's growth in the coming quarters? ஸோ எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ், 2 இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 2 இன்ஸ்டியூஷன் என்ன அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுங்கள். செகண்ட் ஒன் வந்து to how many percentage the industrial output has expanded in February 2018. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு
அப்படின்றது தான் வந்து செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன வரலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சினானிம் ஆண்டனிம் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், நம்மளும் அதை கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டாக வந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க, ஸோ இதில் எது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேஸில் வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம அதை கொண்டு வருவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் மாதிரி கொண்டு வாங்க, ஸோ லைக் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறோம், திருப்பி வந்து கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் தமிழில் உங்களுக்கு அந்த எடிட்டோரியல் ரீட் பண்ணுவோம், ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுப்போம், ப்ளஸ் vocabulary வேர்ட்ஸும் அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது கொஞ்சம் பெருசாக போகுது. இப்போ 5 minutes வர்றது, அப்போ வந்து ஒரு 10 to 12 minutesக்கு வர மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீக் யூ கேன் கெட் தட். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின், ஃபோர்த் கொஸ்டின், ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா find the antonym for the word slow down, find the synonym for the word contract, find the synonym for the word bolster. ஸோ இதுதான் அந்த 3 கொஸ்டின். ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த 3த்துக்குமான ஆண்டனிம் அண்ட் சினானிம் ரெண்டுத்தையும் வந்து கீழே இந்த 5 கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து கீழே நீங்கள் காமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டாக ஆன்சர்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சினானிம் ஆண்டனிமுக்கு நாங்கள் சொல்கிறதா ஆன்சரா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது, நிறையா வந்து இருக்குது. லைக் ஒரே வேர்டுக்கு நிறைய மீனிங் கூட இருக்கலாம். ஸோ அதனால சினானிமுக்கு நிறையா வரலாம், ஆண்டனிமுக்கும் நிறையா வரலாம். உங்களுக்கு வேறு இதாக தோணலாம், எங்களுக்கு வேறு எதாவது தோணலாம். ஸோ எல்லா வேர்ட்ஸையும் கற்றுக்கோங்க அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஒரே தாட். ஸோ உங்களை நாளைக்கு நான் மீண்டும் April 17th த ஹிந்து எடிட்டோரியலோட சந்திக்கிறேன். பை கீஸ், நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். அண்ணா முடிஞ்சதுண்ணே, முடிஞ்சதுண்ணே, இவ்வளோதான்.